안녕하십니까, 이엔젤 나의 식물 선생님의 이엔젤입니다. 오늘은 귀족적인 매력이 돋보이는 배우, 그리고 세상에서 가장 유명한 비건으로도 손꼽히는 귀네스 펠트로의 집안 인테리어와 키우는 식물들을 한번 알아보겠습니다. 지금 한번 보시겠습니다. 네, 귀네스 펠트로가 바로 앞에 보이시네요. 네, 잠깐만 이렇게 본 것만으로도 정말 많은 식물들이 지나갔는데요. 그 중에서 좀 많이 눈에 띄었던 거는 올리브 나무 같은 게 좀 많이 보였고요. 그리고 지금 이 앞에 보이는 거는 제가 보기에는 일렉스 혹은 유칼립투스 나무 같은 걸로 보이는데, 이런 절화 혹은 약간 수경 재배가 되어 있는 그런 식물들이 조금 있는 것 같아요. 한번 계속 보시겠습니다. So this is the entryway here. We built this from the ground up. So it's the first time I've ever done anything like that. It was quite an... 네, 보시면은 정말 그 뒤쪽에 있는 거는 좀 기다란 올리브 나무로 보이고, 이 앞에 있는 거는 일렉스 나무인 것 같습니다. 이게 정말 그 외국에서는 자주 쓰이는 나무 종류인데 우리나라에서는 그렇게 많이 본 적은 없는 것 같아요. undertaking. I think having spent so much time as an expat in Europe and really falling in love with Georgian proportions and those kind of details, I really wanted the entryway to feel like its own special room. And so with the architects, we conceived of having a fireplace, which is something you see a lot in Europe, and an entryway, and just gives this really nice feeling of warmth and welcome as you come in. 아까 기네스펠트로가 말한 대로 정말 유럽식의 느낌이 정말 많이 나는 것 같은데요. 이런 타일 같은 경우도 마찬가지고, 아까 보셨던 그 벽난로 같은 디자인이라든지 이제 건축 양식이 유럽에서 많이 영감을 받은 모양이에요. The tiles reminds me of, as I said, my time living in London, and just a detail that's classic and traditional. I really like the mix of having the things that are sort of systemic to the house. They're more traditional. We have reclaimed fireplaces and old floors, and then I think it gives sort of leeway to have a more contemporary, mixed experience with the furnishings and stuff like that. 앞에 같이 보이면은 이제 작약이나 아까 그 꽃병 같은 경우에도 비어 있는 걸 보니 절화를 굉장히 좀 많이 사용하는 모양이에요, 인테리어에. 그래서 아까 작약 같은 것도 보였고, 아까 절화 같은 것들이 매력적인 것 같습니다. Tons of different textures and metal finishes. It's really pretty. I love it. It makes me feel very grown up when I pee in here. 보면은 그리고 금색과 흰색, 그리고 검정색, 그리고 약간 좀 파스텔 톤의 그 디자인들이 굉장히 많은 것 같은데 좀 조화롭게 보이는 것 같습니다. 특히 금색을 참 좋아하는 것 같아요. So this is the dining room here. I enlisted my friend Bridget to help me furnish the house. 저기 앞에 있는 것 같은 경우에도 레몬트리 같은 걸로 보이는데, 아까 다른 그 릴렉스 같은 경우에도 절화로 되어 있던 거 보면은 저것도 같이 절화인 것 같습니다. She's been one of my best friends for 20 years, and I was trying to do it by myself, and I couldn't do it. But some of the things I had ordered before we 이렇게 좀 대리석으로 된 식탁이 좀 굉장히 매력적이고, 8개 정도 되는 저런 그 의자 같은 경우에도 딱 통일된 느낌이 아름다운 것 같습니다. 저 앞에 있는 접시 같은 경우에는 아리타 1616에 나오는 접시 같아요. We started like this beautiful table. This came from France, a beautiful furniture gallery called Colco's. And then Bridget found these really cool contemporary chairs. And this chandelier, which I can't decide if it looks like grasshopper or lily pads or something. It's a little futuristic for me, Bridget and I want to say we fought, but we definitely, there was some friction, and then we landed on it being pretty cool and fabulous. That's what I love about it, is the pearls. I think they're so beautiful and unique. There's something also a bit Star Trek about it, but I've grown to really love it. And again, we have a reclaimed fireplace here from Chateau de Ming, and then
This wallpaper is so amazing. It's hand painted by these artists in Los Angeles. It's called MJ Atelier, and they also made the powder room wallpaper. They do these incredible 3D wallpapers and all kinds of different textures and colors. So I love that the wallpaper really grounds the room in kind of more traditional feel, and then again we have some super contemporary items mixed in. I entertain a lot. I cook all the time, and I wanted it to feel both welcoming, but also that you could have like a formal dinner party. And I think it strikes the right balance. I mean, the kitchen's right there, so we have our 좀 자연적인 느낌이 there, 좋네요. but it's also nice to just kind of gather around here with the kids, and you can spill pasta and wine, and it just wipes right off. So this is the kitchen. I love it so much, the heart of the home. This was designed by the architects who did the house. 이렇게 보면은 그 가지를 사용한 정말 그런 절화 꽃꽂이가 잘 되어 있는 것 같습니다. 아까 보셨던 대로 뭐 입구에 있었던 뭐 일렉스라든지 뭐 다양한 허브 종류가 있었고, 이거 앞에 있는 것 같은 경우에도 뭐 일렉스로 만들어진 절화 이제 꽃꽂이 장식 같은데 곳곳에 이런 식으로 좀 잘 배치를 해놓은 것 같아요. Roman and Williams, they're an amazing design firm in New York, and they did all of the architecture. And they had done my apartment in New York City, which I don't have anymore. They had done this kitchen there for me, which I lived in this kitchen. It was bright and airy and white, and it had a lot of these similar details like in the cabinetry. So I wanted to pull in some elements from the kitchen that they had done for us there, cabinetry being one, and also having the range be in the middle of the room, because I cook so much and I spent so much of my time facing the wall, and my kids would be in the room. So when it's like this, you have the opportunity to cook and chat with people. This is Portuguese tile. It's reclaimed tile that Robin from Roman and Williams found. And I just look for those little elements to kind of bring some texture and some homey feeling in. We also put the fireplace in, which is like such a luxury to be able to have a wood burning fireplace in your kitchen. You know, 보면은 정말 그 유럽, 뭐 포르투갈, 뭐 영국, 뭐 다양한 나라에서 프랑스에도 있었고요. 뭐 정말 다양한 나라에서 다양한 좀 인테리어 용품들이나 약간 그런 가구들이 집에 한 곳에 모여 있는 것 같은데 정말 굉장히 좀 럭셔리하고 좀 깔끔하고 그리고 디자인이 조금 되어 있는 느낌이 확실히 납니다. It does take me back to my days living in the UK. I had 2 wood-burning fireplaces in the kitchen, and it was just such an important element of beating those cold, dark winters, and I just got so used to having the fires on all the time. So when Robin and Stephen and I came to sit down and design the house, I said I'd love to have, if it's possible, I'd love to have a fireplace in the kitchen. And then Bridget and I kind of came up with this really cool treatment to make this fluting with plaster, which I found on something similar on Pinterest. And then I was like, I think this would be such a nice way to finish the wall instead of just having some drywall. And then 아까 기네스펠트로의 말을 들어보면은 기네스펠트로 같은 경우에도 핀터레스트에서 영감을 받아서 인테리어 같은 경우도 꾸미는 모양인데, 역시 그 인테리어 디자이너들이 같이 이제 집을 같이 지어준 것 같아요. 건축 같은 경우도 마찬가지고, 그래서인지 모르겠지만 이 집과 기네스펠트로가 굉장히 좀 잘 어울린다 이런 느낌이 좀 드는 것 같습니다. And Bridget found these amazing lights that are just so beautiful. 램프도 있고요. And then this I love particularly. This is my dream, to have all my pots lined up on these beautiful cast iron pots. 지난번에 트로이 시반의 집에서도 보였었던 것 같은데 르크루제에서 만든 냄비나 그런 그릇 같은 게 굉장히 좀 많이 보여요. 좀 외국에서 유행을 좀 많이 하는 것 같습니다. In the fall, I love to cook. I love to braise things and make soups and stews and warming things. I always gravitate towards
whatever produce is in season. Then, in spring is like you start to get this abundance in California of all this amazing produce. I mean, we get it all year round. We're very spoiled. But I love really fresh, like just farmers. I love going to the farmer's market and planning the meal on the fly. My son's favorite recipe that I make is turkey meatballs or turkey ragu. He loves pasta and he loves turkey sauce, so I would say that's his favorite. And my daughter loves when I make, they're pasta lovers. I think her favorite is either this lemon parmesan pasta that I make her or a spicy marinara. Very easy. This also was like a dream come true for me. 제가 알기로는 이제 기네스펠트로는 비건인 걸로 알고 있는데 이제 아들이나 뭐 이제 자식들 같은 경우에는 비건을 선택할 수도 있고 안 할 수도 있잖아요. 그래서 뭐 그런 식으로 본인이 직접 선택할 수 있게 해준 거는 정말 좋은 것 같습니다. Me to have these particular blue plates like on a wall, and I think it just, if you get plates that have a beautiful pattern, you want to see them, and usually they're just stacked in the cupboard. So we did this plate wall and it brings like a pop of color to the house. And then Steven, the architect, he insisted on us realizing his rolling ladder, which I love, and I'm so glad because there was a fight between Matt the contractor and Steven about whether this would be actually like usable and workable. This is something that I learned from the woman that I bought my house from in Los Angeles, Windsor Smith, another designer. I loved how in different rooms she completely changes floors, and I think it's such a nice way to offer a distinct personality to a room. 아까 기네스펠트로가 다시 말한 대로 이제 방이나 혹은 현관 이런데 그 타일이나 이제 바닥면 같은 경우를 좀 다르게 만들어서 이제 방마다 개인적으로 어떻게 보면 개성 있게 만든 느낌이에요. 정말 좀 심혈을 기울여서 그런 느낌이 납니다. And so I'm not 여긴 좀 afraid 우드한 of 느낌이 changing 나고. floors, as you'll see as we go through. 그쵸, 이쪽은 다 러그를 깔아놓거나 좀 다양하게 만들어 놓은 것 같습니다. So this is the living room. It's kind of bonkers in the 아까 보시면 그 왼쪽 오른쪽 같은 경우에도 올리브 나무가 있는 것이 보이네요. best way, I think. I really wanted it to be a bit of a showstopper, and there were certain elements that I really knew that I wanted. I had this swing in a different house, and the original swing we lost in the fire. But I 앞에는 really 크리스트로즈가 had a 있네요. vision of having this swing there, which I lie in it all the time. I mean, I go there and I read or talk on the phone or whatever, and it's become one of my favorite spots. The lights, I'm friendly with Lindsay Adelman, who's an amazing lighting designer, as I'm sure you know, and I kind of just sent her drawings of the room, and I said, just do whatever. And so she came back with this insanely beautiful, this is, I think, from her Paradise collection. I think it's Paradise City. I think it's somehow inspired by Guns N' Roses. It's just so cool, and it was so nice to give such an amazing artist like Lindsay license to just do whatever she wanted. Like, we made no edits. I just said, do it. It's like the jewelry for the living room. This bar is, 아까 본 그런 램프 같은 경우에도 이제 직접 디자인을 의뢰해서 만든 그런 장식인 것 같은데 이제 방 한 구석에 약간 좀 장신구 같이 이렇게 만들어 놓은 것 같아요. 약간 뭐 팔찌나 목걸이 뭐 이런 느낌이 나죠. Again, I found this, I found the inspiration on the internet, this beautiful kind of jade bar somewhere. It was very modern, and so I asked Stephen and Robin if there was a way that we could kind of take the idea but make it different and unique and also slightly more traditional to fit in with those more traditional elements of the house. And so they drew this beautiful thing, and then Bridget and I went to the stone yard, and we were kind of like wandering around. We didn't know what material we were going to choose, and we were looking at some quartzes and some different marbles, and then we both came from different directions and like saw this and fell in love with it at the same time. I don't even know what kind of marble it is, but it's so pretty. I usually have some Japanese whiskey is usually my favorite thing to have. Unfortunately, I'm not drinking very much this year, so I'm having mostly seed lip cocktails, which is like mocktail or sparkling water. But when the time comes, I will heavily utilize her.
This couch, I don't remember where I first saw this couch, but I knew that I wanted it for this house when I saw it. I ordered it. 모던한 and I 느낌이 was 나죠? like, Bridget, help me. And then she kind of modified the size a little bit. I just love that it's already in a U shape so that people feel like they can pile in. There's something almost like 70s about that, which I love. And we actually use this all the time. Even though we just kind of moved in, we're in this room a lot, and it's like a really nice place to sit and be together. Okay, this is kind of the most incredible thing of the house. 어떤 방일까요? 궁금하네요. 사우나도 있고 욕실도 있는 것 같습니다. 와, 정말 화려한 집이네요. It's a bit of a spa moment happening. Understatement. You know, I'm into wellness, so I feel like it's justified, right? 확실히 흰색이랑 I mean, 금색 이렇게 올려놓으니까 yeah, well, 고급스러운 maybe I 느낌이 can write 좀 it 물씬 off as 나는 a 것 business 같아요. expense. I think when we were conceiving of the house, we were trying to think of just like a forever home and what would be the few things that are just so special and that, you know, you could use when you're much older. And so we were kind of thinking it would be amazing to. 저기 앞에 있는 식물 같은 경우에는 왼쪽에 있는 거는 이제 쿠소니아 종류로 보이는데 이제 아프리카에서 나오는 식물이라서 그리고 위에 이제 채광이 있는 것 같아요. 그래서 저기 목욕탕에도 저런 식물이 자랄 수 있는 것 같습니다. 밑에 있는 식물은 뭐 약간 녹용 약간 이런 식물이나 혹은 약간 다육식물 같아 보이네요. To have a real spa, and there's one in Paris called Bain de la Marée, and it sort of mimics that in its own way. Robin and Steven found these amazing tiles. They're handmade, and I love all the details that they had done and the color. And it's very calming in here as well. And there's a cold plunge, excellent for circulation, a hot tub, and then there's a steam and a sauna. These are beautiful. These are Roman and Williams designed these for Waterworks. It's part of their Atlas collection. And it's beautiful. It's like this kind of industrial design, and the unlacquered brass that we have as a theme kind of running throughout the house, which I love, which gives everything such like a great hand. I come in here every day. I use it all the time. And 우리나라 사람들도 굉장히 목욕하는 거를 좋아하지만 특히 일본은 말할 것도 없고요. 정말 많은 나라가 이렇게 목욕하는 문화가 굉장히 많은 것 같아요. 사실 목욕이라는 것 자체가 그러니까 로마 시대 때부터 있었던 정말 오래된 전통이기 때문에 이런 식으로 좀 외국인들 특히 약간 좀 전통이나 귀족적인 느낌을 좋아하는 사람들은 이런 식으로 목욕탕을 좀 즐겨 하는 것 같아 보입니다. Whenever I'm in here, I'm like, pinch me. I cannot believe that this is our house and we live here. It's so fun. 처음 진짜 입주했을 때 너무 기뻤을 것 같아요. Well, AD, thank you so much for stopping by. It was a real pleasure to have you. And I have to go make some meatballs. So, see you later. 안녕. 네, 이렇게 오늘 귀네스펠트로의 집을 살펴봤었는데요. 귀족 같은 매력을 좀 지닌 배우여서 그런지 몰라도 굉장히 좀 집이 럭셔리했었던 것 같습니다. 기네스펠트로는 평소에 약간 비건으로 좀 굉장히 좀 유명하고 그리고 좀 약간 유사과학을 좀 퍼뜨리는 걸로 구설수에 놓이기도 했었는데요. 하지만 저희에게서는 건강하고 비건이나 이런 것 때문에 또 건강하고 지적인 이미지로 많은 이제 광고나 이제 영화에도 출연했었습니다. 대표적인 영화로는 옛날 영화도 굉장히 많이 찍었지만 이제 마블 시리즈의 아이언맨의 이제 상대 역이었던 페퍼포츠 이제 로버트 다우니 주니어의 상대 역이었던 이제 기네스펠트로의 느낌으로 굉장히 좀 유명했었는데요. 식물을 좀 보았을 때는 외국에서 좀 부의 상징으로도 쓰이고 이제 돈을 부르는 나무로고 좀 상징적인 올리브 나무를 좀 많이 키우는 것으로 보였고요. 많은 식물을 키우지 않지만 이제 인테리어로 봤을 때는 적재적소에 좀 잘 배치한 것을 좀 보아서 약간 좀 센스가 확실히 있었던 걸로 보였습니다.
레몬우드 같은 좀 절화 이런 류도 많았고, 뭐 바질 혹은 약간 아까 봤던 뭐 일렉스 이런 좀 식물들이 굉장히 많았었는데요. 이런 과지로 키우는 식물들이 어떻게 보면은 관리하기도 편하고 식물들을 좋아하지만 약간 식물을 약간 좀 처음 키우시거나 이제 뭐 바쁜 스케줄로 키우기 어려우신 분들은 그냥 가지를 구매하셔서 집에다가 꽂아 놓으셔서 스케줄을 다녀오면은 이제 뭐 이 식물이 좀 시들거나 그래도 뭐 문제 없이 다음 이제 가지를 구매하는 경우도 있고, 운이 좋으면은 식물에서 이제 가지가에 뿌리가 날 수도 있으니까요. 그런 부분에서는 이제 외국에서 좀 유행하고 이제 예전부터 항상 이런 게 있었던 것 같아요. 제가 독일에서만 봐도 정말 굉장히 많은 가지들을 구매하고 이제 꽂아놨던 걸로 기억이 납니다. 그래서 물 관리만 잘한다면 최대 뭐 한 달 이상은 키울 수가 있고, 말씀드린 대로 이제 물에 담가 놓으면 뿌리도 생길 수 있기 때문에 바쁘신 분들이나 이제 처음 키우시는 분들은 가지를 한번 집에 두시는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 기억에 가장 많이 남았던 것은 욕실에서 이제 쿠소니아 같은 식물들을 키우는 거였는데, 채광이 확실히 좋으니까 거기서 식물도 좀 잘 자라고 이제 그런 금색과 흰색 이런 어울리는 모습이 좀 보기 좋았던 것 같습니다. 전반적으로 기네스펠트로의 집을 살펴봤을 때는 굉장히 좀 모던하고, 이제 스타일로 봤을 때는 좀 굉장히 바닥이나 소재를 타일이나 이런 소재를 통해서 믹스되어 있는 느낌이 굉장히 들었고요. 전반적으로 봤을 때는 유럽의 영향을 좀 많이 받은 그런 느낌이 나는 럭셔리 하우스였던 것 같습니다. 이번 영상이 재밌으셨거나 유익하셨다면 구독과 좋아요 그리고 댓글 남겨주시면 저에게 큰 힘이 됩니다. 그러면은 다음 영상으로 뵙겠습니다. 감사합니다.